about Saint Louis de Montfort, one of the greatest saints of the church and a true servant of God. Saint Louis de Montfort was born in France in the year 1673. From his early childhood, he loved prayer and spent time thinking about God. he believed that life is meaningful only when it lived for God and others. அவர் சிறு வயதிலிருந்தே ஒழுக்கமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார். கடவுளின் வார்த்தைகளை கேட்பதிலும் ஜெபிப்பதிலும் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். புகழ், செல்வம் ஆகியவற்றை விட கடவுளின் அன்பை அதிகமாக நேசித்தார். He chose a simple life and decided to serve people, especially poor. His life shows that the simplicity is the real beauty of a person. My dear friends, St. Louis de Montfort was a hard-working missionary. He traveled to towns and villages to spread the message of God. He taught about people, prayers and forgiveness and love. Even when people did not accept him, he never stopped his mission. He also wrote many quotes. One of his famous quotes is true devotion to Mary. From this, he thought that the Mother Mary could help us bring closer to Jesus. தாய் மரியாவின் மீது அவருக்கு ஆழ்ந்த பக்தி இருந்தது. மக்களை தினம் ஜபிக்கவும் நன்மை செய்யவும் ஊக்குவித்தார். அன்பு, பொறுமை, பணிவு ஆகியவற்றை வாழ்க்கையின் அடிப்படை என போதித்தார். He also wrote many spiritual books to guide people in their faith. One of the famous books is Through Jesus, Through Mary, which is read even today. The life of Saint Louis de Montfort teaches many lessons to students like us. He teaches discipline and obedience. He teaches us to trust God even during difficulties. Another powerful message of his is God alone. Remind us that a God should always come first in our life. அவரது வாழ்க்கை நமக்கு தைரியத்தை அளிக்கிறது. சோதனைகள் வந்தாலும் நன்மை விட்டு விலகக்கூடாது என்று கற்றுத் தருகிறது. நாமும் பெற்றோர்களையும் ஆசிரியர்களையும் மதிக்க வேண்டும். We should help our friends and be kind to everyone. We should use our knowledge to do good things in life. Saint Louis is a shining of example all of us. His faith, simplicity and devotion continue to inspire the world. அவரது போதனைகளை பின்பற்றி நாமும் நல்ல மாணவர்களாகுவோம். நல்ல மனிதர்களாகவும் மாறுவோம். அன்பும் நம்பிக்கையும் நிறைந்த வாழ்க்கை வாழ முயற்சி செய்வோம். Thank you one and all. Have a nice and blessed day. Thank you. Good morning, dear students. This is the time to honor our children, those who helped a lot during the annual day celebration, and also Respected principal, respected teachers, and my dear friends, good morning to you all. Today we are going to speak about exam through success. Exam do not decide who we are, they reveal who we are becoming. Every question paper is not a challenge to fear, but an opportunity to prove our preparations, patience, and purpose. Examinations are often seen as moments of fear, but in reality, they are milestones in our journey towards success, and exams do not measure our entire life. Fear enters our mind when we forget our potential. Success behind when we replace the fear with confidence and effort. Every hour of study, every mistake we correct, and every doubt we clear become a step closer to our goal. Let us remember, exams are not here to stop us, but to shape us into stronger and wiser individuals. தேர்வு என்பது மன அழுத்தம் அல்ல, அது நம்மை ஒழுக்கமாக மாற்றும் ஒரு பயிற்சி. தினமும் திட்டமிட்டு படிப்பது, நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்துவது, நம் மீதே நம்பிக்கை வைத்திருப்பது, இதுவே தேர்வின் உண்மையான பாடம். மதிப்பெண்கள் முக்கியம்தான், ஆனால் முயற்சி அதை விட முக்கியம். இன்று நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பொறுமையும் பொறுப்பும் நாளை நம்மை வெற்றியாளர்களாக மாற்றும். நம்மை நாமே நம்பினால் எந்த தேர்வும் நம்மை தோற்கடிக்க முடியாது. Success through exam is not about never failing. It is about never giving up. Many successful people faced failures in their exams, but they used those failures as lessons, not excuses. An exam result is feedback, not a final judgment. When we analyze our mistakes and improve ourselves, we turn failure into strength. True success comes when we stay focused, stay calm and
test your knowledge, but life tests your attitude. தேர்வில் வெற்றி பெற நேர மேலாண்மை மிக முக்கியமானது. கடைசி நேர பதற்றம் இல்லாமல் தினசரி சிறு முயற்சிகள் பெரிய வெற்றியை தரும். படிப்பதோடு மட்டுமல்ல, மனதை அமைதியாக வைத்திருப்பதும் அவசியம். நேரத்தில் உறங்குதல், உடல் நலத்தை கவனித்தல், நேர்மறை சிந்தனை, இவை அனைத்தும் தேர்வில் வெற்றிக்கான ரகசியங்கள். தேர்வை பயமாக பார்க்காமல் ஒரு வாய்ப்பாக பார்த்தால் வெற்றி தானாகவே நம்மை தேடி வரும். Let us walk into every exams with confidence, walk out with experience, and move forward with determination. Because true success is not just clearing an exam, it is believing in yourself. தேர்வில் தோல்வி அடைவது வாழ்க்கையின் முடிவல்ல, அது வெற்றிக்கான ஒரு படிக்கட்டு மட்டுமே. தேர்வு நமது மனதின் வலிமையை சோதிக்கின்றன. நம்பிக்கை இருந்தால் எந்த வாசலும் பெரியது. அச்சம் நம்மை பின்னால் இழுக்கும், ஆனால் தன்னம்பிக்கை நம்மை முன்னால் நடத்தும். இன்று சிரமம் என்றால் நாளை சிறப்பு உறுதி. முயற்சி, பொறுமை, மன உறுதி ஆகிய மூன்றும் சேர்ந்த